Hi, hello, Om Sai Ram. Welcome to Sai Nakshatra Collections. I am Raksha. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. So if anyone new to the channel, please subscribe ಮಾಡಿ, like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, bell button click ಮಾಡಿ for more updates. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ complete customizations available ಇದೆ. If anyone are interested in customization, please do contact to me to the number displayed on the screen. If anyone sends me the design, I'll definitely do customization according to your needs and requirement. I do have complete real beads, semi-precious one, and virginal rubies, emerald, black diamonds, pearls, rice pearls, Jadakundan pendants, Victorian pendants, and even I have silver lockets, silver hooks. And if your people are looking for 18 karat hooks, back hooks, or any other gold collections, I do have it. So this is the first collection. It's completely handmade. Idu one of the customer nange design send ಮಾಡಿದ್ರು ಗೋಲ್ಡು ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಿಯಲ್ ಸೊರೋಸ್ಕಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊರೋಸ್ಕಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4mm ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೋಚಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 21 inches ಇನ್ ಲೆಂತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಐವ್ ಗಿವನ್ ಚಂದ್ರಹಾರ ಚೈನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್. ನಾನು ಯಾವ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. If anyone wants any other designs with any other beads like pearls or any other like manulu, green manulu, pink manulu, rubies, emerald, anything, Chethan rubies kuda ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is ಕಟ್ಟುತೀಗ, completely original ಕಟ್ಟುತೀಗ. If anyone wants in silver ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್, 2 lines. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್. ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ 3mm ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 2 lines ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 21 inches ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಶೈನ್. 3mm ಇನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್. Okay, please don't compare it to any other things because nodi like it depends on the clarity of the video. Okay, see how it looks. This is original black diamond, 2 lines katutiga, completely original black diamonds. Okay, 21 inches barutte long. If anyone are interested, you can book and contact me, and ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಒನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು 7 layers, 6 layers, 5 layers ಬಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ green manulu or red manulu, pink manulu, any gold balls in middle or any pearls in middle, so it looks very nice. But ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2 lines ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಟ್ಟುತೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ವರ್, you can contact me. I will do make it in a reasonable price. Okay,
This is another model, black diamond. One of the ಕಸ್ಟಮರೇ ನನಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ Swarovski pearls and Chethan rubies inside with ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ 3mm in size ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 3mm in size with original Swarovski pearls with side wise it is Chethan rubies. Side ali Chethan rubies I have used. Okay, they wanted only 15 inches length ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು. So I have only customized 15 inches. If anyone wants in 18, 21, 13, 30 inches also, I am ready to customize it. So this is how it has come out. It's beautiful ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. If you wear it with your kurta, any other costumes also, it looks very nice. This is how it is. Original black diamonds cut to tiga, original Swarovski and original Chethan rubies. Okay na, Chethan rubies are 4mm in size, original one. So like this. Back ali nimge, if you want the back hook to be in original 18 karat gold also, I do have it. If you want in silver hooks also, I do have it. If anyone wants that also, please do tell me before customization. I will definitely provide that. You can check anywhere the quality of the beads, the original one which I've told you. You can check, you can just check anywhere. The next product bandu, this is a beautiful Chethan rubies. Kattu tiga work al madidini. Okay, Chethan rubies I do have in 5 lines, 3 lines, 7 lines, 8 lines model, but ma'am wants this in kattu tiga work. Aurge one of the ma'am's customization order idu, so she wanted in kattu tiga work. So this has come out very nice, neat or clean work. If anyone wants this, please do book it fast. This is very reasonable in price now. 18 inches will cost you for rupees 999. 18 inches 999, free shipping all over India with back hook ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ Chethan ruby kattu tiga work, 1 line, 2 line, 3 lines, 7 lines, 8 lines, n number of lines, I will do it. But the price is for 18 inches Chethan ruby, original Chethan ruby 4mm in size will cost you for 999, free shipping all over India. Okay na, 18 inches 999 all over India. So ಇದೇ ಥರ 2 lines ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೀಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Chethan rubies will have their own shine and they have their own elegancy. So you can go with 2 lines, 3 lines, n number of lines with kattu tiga work. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ನೆಕ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ this is how it looks. And kattu tiga work, kattu tiga is original kattu tiga, and I don't give it to any workers. I do make it my own self, and clean and neat ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. You can attach any pendant over here also, or just like that you can wear it. It looks very nice. In this you can I can make with Chethan emerald also, Chethan blue sapphire also I can make it. So I do have all stock. If you want any other customization with any other real beads with kattu tiga work, you can contact me. But this is Chethan rubies, 4mm in size, 18 inches long. 999 is the price. So next one, I have another strawberry beads, green strawberry beads. Idu strawberry beads. Okay na, original strawberry beads, oval shape. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕಲರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಸ್ ಆರ್ ರಷ್ಯನ್ ಬೀಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಂಟ್. Okay, this is another variant. This is strawberry oval shaped green beads. Okay na, these are comes in carat wise. I do have these stocks. If you want, you can do contact me. This comes in graduation in size, small to big.
Okay, you can just wear a single line or 2 lines, 3 lines, a number of lines. It looks very nice. I have this pendant, Lakshmi Tai pendant. I have these are a matte finish pendant. Okay, you can attach this to this mala. I'll just show you how it looks. This is how it comes. It looks very nice. Pendant ke green oval pumpkin green oval shape beautiful ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆ ಬೀಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ looking very nice. Matte finish pendant ಅದು Lakshmi Tai idu. So same I've paired up with this beads. So this is how it looks. Look at that. It is very nice. Okay. So this is priced at rupees 1,999 free shipping all over India. This comes around 24 inches in long. One single line with pendant. It is 1,999 free shipping all over India. If anyone wants, please do contact me. So thank you for watching the video. Keep supporting the same. We'll see you in the next video. Bye.